బ్యూటిఫుల్ సార్, బ్యూటిఫుల్ విజన్. ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒక 6 to 7 years ఆఫ్ సర్వీస్ చేసి ఉంటారు కదా సార్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్. ఎస్. అండ్ టీచింగ్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ 7 to 8 years ఉన్నారు టీచింగ్లో. సో ఏది ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది సార్ మీకు ఈ రెండిట్లో? ఆన్సర్ ఈజ్ ఆబ్వియస్. ఫ్రాంక్లీ సేయింగ్, లైక్ అంత ఎంజాయ్ చేయలేదు నేను సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు. బికాస్ ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు నా ఫస్ట్ టెన్యూర్, ఎస్, నాకు ఐ గాట్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్. వాయు భవన్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో చేశాను. అక్కడ ఏంటంటే క్లోజ్ టు ద పవర్ సెంటర్ ఉండడం, అండ్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్లో చేశాను. అక్కడ చాలా మంచి మంచి పాలసీ మేకింగ్లో చాలా ఇన్స్ట్రుమెంటల్ రోల్ ప్లే చేశాను. బట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కొన్ని ఫ్యామిలీ రీజన్స్ వల్ల నేను హైదరాబాద్కి రీలొకేట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. హైదరాబాద్లో నా పోస్టింగ్ ఏదైతే ఉండేనో అది కొంచెం లోకీ పోస్టే అనమాట. అండ్ ఇక్కడ అంత ఆపర్చునిటీ లేకుండే. దో వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ బిగ్ టీమ్ అండ్ ఐ యూస్ టు బి అంటే లైక్ లీడింగ్ ఆఫీసర్ లాగా ఇలా ఉండే. కానీ ద నేచర్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఈజ్ నాట్ వెరీ ఎంజాయబుల్. మేబీ దాట్ ఆల్సో కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద ట్రిగర్ పాయింట్ ఫర్ మీ టు గెట్ మోర్ సీరియస్లీ ఇన్ టు సివిల్ సర్వీసెస్ ట్రైనింగ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే మీన్ ఇప్పుడు దాని ఏమంటారు మనం రెట్రాస్పెక్టివ్గా ఆలోచించుకుంటే అన్డినయబ్లీ ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ సే రిజల్ట్స్ టీచింగ్. బికాస్ నాకు బాగా గుర్తుంది ఫస్ట్ రిజల్ట్లో 15th ర్యాంక్, 28th ర్యాంక్, వెరీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ సమ్ ఫార్మల్ ట్రైనింగ్ అన్న ఇయర్లోనే ఆ ర్యాంక్స్ వచ్చాయన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఆ ర్యాంక్స్ వచ్చాయో అది దట్స్ అ డిఫరెంట్, వెరీ డిఫరెంట్ ఫీల్. అంటే వన్ హ్యాస్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్. ట్రూ. అంటే స్టూడెంట్కి మనం ఎంత హెల్ప్ చేసామని స్టూడెంట్ పర్సీవ్ అవ్వటం అనేది దట్స్ దేర్ పర్సనల్ థింగ్. మనకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్, సెన్స్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ that probably enabled him or her to get into this అనేది అది యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్. అది ఇట్స్ నాట్ దాన్ని ఫినాన్సెస్తోనో ఇంకో దాంతోనో మనం మెజర్ చేయలేమన్నమాట. మన సక్సెస్ కన్నా మనం హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళకి సక్సెస్ వస్తే ఇంకా ఎక్కువ హ్యాపీనెస్. అంటే మనకు సక్సెస్ రావాలి. ఆఫ్ కోర్స్ మనం మీరు ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్ కదా సార్ UPSC 2014. సో లైక్ అండ్ ద పీపుల్ హూమ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గైడ్ వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడం అనేది వీ విల్ ఎంజాయ్ దట్. యా.